Hello students, now our next topic, that is accelerated motion. First of all, we will be discuss what is accelerated motion. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ accelerated motion ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾਂਗੇ. Now, the velocity of a vehicle on a road is never uniform. Its velocity increases and decreases at random. Since the velocity of the vehicle on the road keeps on changing, it is said to have accelerated motion. In our ordinary life, we drive car, bike, cycles. We increase and decrease the speed, or you can say velocity of the vehicle. Now, when the velocity of the vehicle on road keeps on changing, while it is increasing or decreasing, such a motion is called accelerated motion. For example, this is a bike start from O and reaches at point A. It covers 1 meter in 1 second. In the next second, it covers 2 meter. Means the time period remains the same. 1 second, 1 second. In the third case, it reaches from start from B and reaches at point C, cover 3 meter in 1 second. And again, from C to D, it covers 4 meter in 1 second. Now, what we have observed in this case? We are observing that by velocity increases. Velocity increases from O to D. But from D to E, it covers 3 meter in 1 second. That means velocity reduces. Velocity decreases. Such a motion is called accelerated motion, in which the velocity increasing or decreasing. Now in Punjabi, accelerated motion ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਆ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਘਟਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਦੀ, ਬਾਈਕ O to A ਗਿਆ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ, A to B 2 ਮੀਟਰ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ B to C ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਬਟ ਇਹਨੇ 3 ਮੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਰੋਮ C to D 4 ਮੀਟਰ in 1 second. But from D to E 3 ਮੀਟਰ in 1 second, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਘਟ ਗਈ ਆ। ਨਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਨਾਓ uniformly accelerated motion. Before starting the uniformly accelerated motion, first we will be discuss what is constant acceleration. We already know what is acceleration, a rate of change of velocity. That is the acceleration. Now, new term, constant acceleration. Constant. In case change in velocity in each unit of time, means velocity is changing per unit time, is constant, the object is said to be moving with the constant acceleration.
For example, if a body falling freely towards the surface of earth, its velocity per unit time changing and increasing. Per unit time, velocity of the free fall body increasing. Such a Now the object is accelerated, and such a motion is called constant acceleration. Constant acceleration. And we already know freely falling body have the acceleration due to gravity 9.8 meter per second square. Constant acceleration. Now, uniformly accelerated motion is motion of an object where acceleration is a constant. Another, you can also write as the motion of an object is said to be uniformly accelerated if the same change in its velocity takes place in each unit of time. Now in Punjabi, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ in each unit of time is constant. Each unit time is constant. Means body falling freely. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਰੀਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਸਥਿਰ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। Now, uniformly accelerated motion is motion of an object where acceleration is constant. ਹੁਣ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਕਰਤਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, the motion of an object is said to be uniformly accelerated. ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆ? uniformly accelerated if the same change in its velocity takes place in each unit of time. Same change in its velocity takes place in each unit of time. एग्जाम्पल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤੀ ਆ ਫਰੀਲੀ ਫਾਲ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਚ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 9.8 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। Now this is about our topic finished, uniformly accelerated motion. Of uniformly accelerated motion,
To clear the concept more accurately, now I am telling you one of the examples of accelerated motion. Which motion? Uniform accelerated motion. Now look at the table. Here time 0 and velocity meter per second is 0. When the time 1 second, velocity 2, time 2 second, velocity 4, time 3 second, velocity 6, time 4 second, velocity 8. If we observe carefully the velocity each interval of time increasing by 2 unit. That means motion is accelerated by a fixed ratio. By a fixed ratio in each interval of time. Velocity increasing by a fixed amount. That is, in this case, 2 unit in each case. But if we want to find the acceleration from time t1 to t1 in between t2 and t1 interval. Now acceleration change in velocity with respect to time. Now 4 minus 2 v2 minus v1 over t2 minus t1, that is 2 over 1, 2 meter per second square. In the second case, v3 minus v2 in the time interval t3 minus t2, again 2 meter per second square. So this is the examples of uniform accelerated motion. Next video we will be discuss about the average speed, average velocity, equations of uniform accelerated motion, and some numericals on it. Thank you so much for watching.